reflection. This is the name of the chapter. Okay. Let's see. First, light. What is light? Light is one kind of energy. Energy. Actually, light help us to see object, but light is not visible. Light is not visible itself. আমরা লাইটকে দেখতে পাই না, কিন্তু if light falls on an object, কোন অবজেক্টের উপর যদি লাইট ফল করে, তখন that object will be visible. তাহলে কি দেখলাম? লাইট একটা এনার্জি অ্যাকচুয়ালি যেটা কি করছে, which help us to see object. যদি কোনো সাবস্টেন্সের উপর যদি কোনো সাবস্টেন্সের উপর লাইট পড়ে, তখন that substance will be visible. ঠিক আছে? But light itself, it is not a visible thing. Okay, fine. তারপরে দেখব লাইটের, দেখো depending on the light, substance can be divided in two categories. একটা হচ্ছে কি, দেখো এটাকে বলা হবে luminous, luminous, that is a non-luminous object. ঠিক আছে? দেখো luminous object কি, অ্যাকচুয়ালি যেখান থেকে লাইট বের হয়, কেমন? আর যে নন লুমিনাস অবজেক্ট, যাদের লাইট নেই, তাহলে কি হবে? দেখো দিস অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য সোর্স অফ লাইট, it is not a source of light. ঠিক আছে? লাইট যদি সোর্স হয় or লাইট যদি প্রডিউস হয়, ঠিক আছে, তখন that kind of object will known as luminous object. যেমন ক্যান্ডেল স্টিক হতে পারে, কেমন, বা আমাদের টর্চ হতে পারে, দেখো টর্চ হতে পারে, সান হতে পারে, নাইটে মুনও হতে পারে লুমিনাস, বিকজ নাইটে বলছি, ঠিক আছে, যখন আমরা দেখছি ওখান থেকে মোটামুটি একটা রিফ্লেকশন আসছে। বাট মুনকে অপেক বলাই বেটার, মুন এখানে আসবে না, নিজস্ব কোনো লাইট নেই। আর অপেক দেখো আছে, নন লুমিনাস হচ্ছে কি, দেখো সব কিছু হতে পারে, দেখো মাউন্টেন্স হতে পারে নন লুমিনাস, ঠিক আছে, কখনো ট্রিজ হতে পারে, ঠিক আছে, ট্রিজ হতে পারে, ইভেন তোমার কাছে পেন্সিল হতে পারে, ঠিক আছে, পেন্সিল হতে পারে তোমাদের, দেখো স্ট্রেট লাইন হচ্ছে না, পেন্সিল, ঠিক আছে, পেন্সিল হতে পারে, এগুলো মোটামুটি। উড হতে পারে, কোনো টেবিল হতে পারে, ঠিক আছে, চেয়ার হতে পারে, এগুলো হচ্ছে নন লুমিনাস অবজেক্ট। বেশ, তাহলে দেখতে পেলাম একটা লুমিনাস অবজেক্ট, এটা হচ্ছে নন লুমিনাস অবজেক্ট। বেশ, এবার দেখব নন লুমিনাস অবজেক্টের কিছু টাইপস। ফের দেখো নন লুমিনাস অবজেক্টকে that can be classified into further 3 categories, ঠিক আছে, 1 2 3। এটাকে বলা হবে opaque, opaque, opaque object, ঠিক আছে। opaque object কি অ্যাকচুয়ালি দেখো এর তো এমনিতে লাইট নেই, নন লুমিনাস, তাহলে কি, কোন সাবস্টেন্স যদি দেখো if there is no light passes through it, ঠিক আছে, it is impossible to pass lights through it, এই ধরনের তাহলে কোনো লাইট কি করতে পারবে না, পাস করতে পারবে না, ঠিক আছে, no light passes through it, no light passes
থ্রু ইট, এরকম ধরনের, ঠিক আছে? এরকম ধরনের যে অবজেক্টগুলোকে তাকে বলা হবে অপেক। কার্ডবোর্ড হতে পারে, ঠিক আছে? কার্ডবোর্ড হতে পারে, তারপর হতে পারে স্টোনস হতে পারে, ইভেন উড হতে পারে, হাউস এগুলো হতে পারে, মাউন্টেন্স হতে পারে। বেশ, এগুলো হচ্ছে অপাক সাবস্টেন্স। আর এটা দেখবো ট্রান্সলুসেন্ট, TRANSLU, ট্রান্সলুসেন্ট অবজেক্ট। এটা 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, সেকেন্ড, ঠিক আছে? ট্রান্সলুসেন্ট অবজেক্ট কি দেখো, এটা হচ্ছে পার্শিয়ালি, দেখো, ইফ লাইট ফলস অন অবজেক্ট বাট ফলস অন লাইট ফল করছে, the light passes partially through it, কি হবে? partially, light passes partially, ঠিক আছে? বেশ, তখন এই ধরনের যে হবে পার্শিয়ালি পাস করবে, ঠিক আছে? এই ধরনের বলা হবে ট্রান্সলুশন অবজেক্ট। যেমন এ থিন পেপার শিট আমাদের যেটা, ঠিক আছে? এইগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল পেপার শিট, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ট্রান্সলুশন অবজেক্ট। বা কখনো কখনো জানলায় ঘষা কাঁচও লাগানো থাকে। বেশ, আর থার্ডে আছে কি, ট্রান্সপারেন্ট, TRANSPA অবজেক্ট। ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্ট কি দেখো, যেগুলোই অ্যাকচুয়ালি লাইট ফল করলে পুরো লাইটটাকেও পাস করে দেয়, কেমন? এই ধরনের লাইট পাসেস, ঠিক আছে? পাসেস ফুললি, ঠিক আছে? লাইট পড়ছে এখানে। এরকম ধরনের এক্সাম্পল হচ্ছে কি, যেমন গ্লাস শিট, ক্লিন ওয়াটার বোতল, ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বোতল, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট অবজেক্টের এক্সাম্পল। এদের আর কিছু প্রপার্টি আছে দেখো। এবার দেখবো প্রপার্টি ডিপেন্ডিং অন দ্য অবজেক্ট সি থ্রু দ্যাট কাইন্ড অফ সাবস্টেন্সেস। দেখো, যদি অপাক সাবস্টেন্স হয় তাহলে উই ক্যানট সি দ্য অবজেক্ট থ্রু দিস কাইন্ড অফ সাবস্টেন্সেস, ঠিক আছে? অপাক সাবস্টেন্স কি, তাহলে ভিজিবিলিটি একদম নো ভিজিবিলিটি, ঠিক আছে? যদি অপোজিট সাইডে কোনো যদি আমাদের কোনো সাবস্টেন্স বা অবজেক্টকে রেখে দাও, we will unable to মানে see that kind of substance, ঠিক আছে? তাহলে that is not visible to us through opaque substance or opaque object. যদি ট্রান্সলুসেন্ট হয়, ট্রান্সলুসেন্ট হলে পরে it is also invisible through this kind of object, but some amount of light ray will comes from this translucent object, ঠিক আছে? So we can see the just actually lighted actually beam or lighted sheet, that is not, but it is not clearly visible through this kind of translucent object. And transparent, it is clearly visible through is, যেমন হয় আমাদের ট্রান্সপারেন্ট কোথাও জানালা লাগানো থাকে বা ডোর লাগানো থাকে বা উইন্ডো তো লাগানো থাকে, কখনো কখনো কাঁচের, যেগুলো ট্রান্সপারেন্ট দেখা যায়। বা কখনো কখনো আমরা দেখেছি গাড়ির কাঁচেও লাগানো থাকে, যেগুলো ভেতর থেকে ইনসাইড টু আউটসাইড দেখার জন্য ইউজ করা হয়। বেশ, এই তিনটে হলো যেগুলো নন লুমিনাস অবজেক্ট, তাদের টাইপস। এবার দেখো এই নন লুমিনাস অবজেক্টের ক্ষেত্রে দেখো, অপাক সাবস্টেন্স আমরা দেখলাম, এই অপাকের একটু প্রপার্টি। তাহলে অপাক আমরা প্রথমে দেখলাম OPAQUE, বেশ, অপাক দেখেছি। দেখো, there is no light passes through this kind of substances, বেশ। ব্যাপারটা দেখো, ঘটনা দেখো, শ্যাডো প্রথমে দেখো কি জিনিস। তাহলে দেখলাম একটা অপাক সাবস্টেন্স নিয়েছি এখানে, কেমন সাবস্টেন্স নিয়েছি? অপাক একটা সাবস্টেন্স নিয়েছি, কেমন? এই অপাক সাবস্টেন্স নিলাম, একটা আমাদের গ্রাউন্ডে আছে, ধরে নিলাম এখানে গ্রাসল্যান্ড।
এবং উপর থেকে beam, that is sunlight, comes through and fall on, okay, comes and fall on this actually cube. যে লাইট ফল করে কি হবে তাহলে এখানে আমরা একটা জাস্ট একটা শ্যাডো দেখতে পাবো, তাই না? দেখো এখানে একটা শ্যাডো প্রডিউস হবে, we will see a shadow of that kind of substance. So shadow actually কি? এটা হচ্ছে shadow. So what is shadow? তাহলে actually if we place a opaque substance in front of actually in a luminous object, then the light rays will be restricted, and in opposite direction of the light rays a region will be formed where no light will be present or the absence of light. In that region actually absence of light. এই জন্য কি হয়ে যাবে, এটা ডার্কেন রিজন হবে। কি হবে? ডার্ক রিজন। এই ডার্ক রিজনটাকে বলা হবে শ্যাডো। এটার নাম হচ্ছে কি? শ্যাডো বলা হবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডার্ক রিজনটা কেন হচ্ছে? দ্য অ্যাবসেন্স অফ লাইট। ঠিক আছে, যদি আমরা অপোজিট সাইডে দেখি অ্যাবসেন্স অফ লাইটের জন্য যে ডার্কেন রিজন পাবো সেটাকে শ্যাডো বলা হবে। এই শ্যাডো প্রডিউস হওয়ার জন্য কি কি দেখো নিডেড, শ্যাডো ফর্মেশনের জন্য কি কি নিডেড? তাহলে লুমিনাস অবজেক্ট দরকার, LUMIN অবজেক্ট, বিকজ অফ কেন? লাইট আসতে হবে, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফলোর হতে হবে, ঠিক আছে, লাইট ফল করতে হবে, এই লাইট দরকার। এই লাইটের জন্য এক নাম্বার লুমিনাস অবজেক্ট দরকার। তাহলে এক নম্বর কি দরকার দেখো শ্যাডো ফর্মেশনের জন্য? লুমিনাস অবজেক্ট। নেক্সট, এই সাবস্টেন্সটা কেমন হতে হবে? দিস সাবস্টেন্স দুই নাম্বার, the substance has to be কি হতে হবে? opaque হতে হবে, ঠিক আছে, OPAQUE, opaque substance, opaque object হতে হবে। কি হতে হবে এটাকে? opaque object। যদি translucent অথবা transparent হয়, the light passes through it and this region will be lighted up, so no shadow will be formed in that case। দেখো তিন নাম্বার কেসে কি দেখো, তিন নাম্বার কেসে দেখো শ্যাডোটা তৈরি হওয়ার জন্য একটা স্ক্রিন চাই। You have to have a screen for formation of shadow, ঠিক আছে, একটা স্ক্রিন চাই, স্ক্রিন, স্ক্রিন চাই, বিকজ অফ কেন? যদি তুমি গ্রাউন্ড আছে, দেখো আমাদের এখানে গ্রাউন্ড যদি না থাকতো তাহলে এই শ্যাডোটা কোথায় পড়তো? there is no place where shadow, this shadow will be formed, so you have to have a screen for formation of the shadow। So you can set the screen like this, the horizontally or vertically, whatever that is, you have to have a just screen for formation of shadow. These three things important for making shadow। Now we will see the property of the shadow in detail। দেখো শ্যাডোটা কি হবে, দেখো প্রপার্টি কিছু আছে শ্যাডোর, এটা ফরমেশনের জন্য needed, ঠিক আছে, শ্যাডো ফর্মেশনের জন্য this things will be needed। শ্যাডো ফর্মেশন, শ্যাডো ফর্মেশনের জন্য these three things will be needed: a luminous object, the light comes from the opaque substance of object, and screen, that is the ground here। Yes, যদি এরকম হতো কখনো যে একটা ক্যান্ডেলস্টিক নিলাম, that is behave as a luminous object, then you have taken one type of apple, or okay, apple, draw, or apple, and you have put a screen behind that, so the shadow will be from here, okay। That kind of shadow। Okay,
here this is the screen and this object কিরকম opaque object and this is luminous object কেমন light comes through it and behind that the shadow will be found. Okay, now we have to study the property of shadow. Now shadow cannot define আমরা শ্যাডোটা cannot define. Now shadow cannot define the shape of the object. The shadow cannot define the proper proper shape of the opaque object. ঠিক আছে, এই অবজেক্টটা যে কেমন সেটাই শেপের উপর ডিপেন্ড করে না। যেমন এই অবজেক্টটা তুমি ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দাও তাহলে এই শ্যাডোটারও যে শেপ সেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে অবজেক্টটা ওরিয়েন্টেশনের জন্য, অবজেক্ট চেঞ্জের জন্য নয়, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন ঘুরিয়ে দাও এদিকে দাও তাহলে শ্যাডো চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওই জন্য শ্যাডোটা অ্যাকচুয়ালি এটা যে কিরকম সেটা ডিফাইন করে না। ঠিক আছে, বিভিন্ন মানে তুমি এটারই ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করলেই শ্যাডোর সাইজটা ভেরিয়াস টাইপ হবে। কেমন শ্যাডোটা প্রপার যে অ্যাকচুয়ালি সাবস্টেন্সের কিরকম শেপ সেটা কখনোই ডিফাইন করতে পারে না, ইনক্যাপেবল অফ ডুইং দ্যাট। ওকে, বেশ, শ্যাডোটা হবে কালারলেস। কি হবে? শ্যাডোটা হবে ডার্কেন, মানে ব্ল্যাক। শ্যাডো doesn't produce color. কেমন? শ্যাডো কালারও প্রডিউস করতে পারে না। বেশ, এইগুলো হচ্ছে শ্যাডো প্রপার্টি। কেমন? শ্যাডো ডিফাইন করতে পারে না যে শেপ কেমন হবে, কেমন, আবার শ্যাডোর কোনো কালার থাকে না। Although that kind of substance has a kind of color, but shadow always হবে darken. Okay. Now, pinhole camera. এটা একটা পুরো কনসেপ্ট। pinhole camera আমরা একটা phenomenon first observe করি, after that we will go through this. Here there is a candle, okay, with giving lights, and we put a opaque cardboard in front of that, which has a small hole, okay, with small holes on it, and we put a key screen behind that for making shadow and whatever that was. So light goes through this, falls on the cardboard, okay, CARD, cardboard, okay, and this makes shadow, okay, this produces shadow on this kind of screen. But when light goes through this hole, okay, so there is a lighted part on this screen, okay, there will be a lighted part on the screen. The whole the things will be darkened region, but in darkened region there is a region also which is lighted up. So this lighted up, actually part will be known as image, and this hole, a very small hole actually, small hole is known as pinhole. এটা কি বলা হবে? pinhole বলা হবে। pinhole বলা হবে। Okay, the pinhole and image. Now we will see the property of the image which is formed here. The image will be, first case, will be inverted, but like what? First of that, there will be two, actually one here. The image will be
will be same shape as its source. ঠিক আছে, যেখান থেকে সোর্সের মতোই একদম সেম শেপের হবে, তার মানে কি এটাও ক্যান্ডেল স্টিক ছিল, সো এইখানে যে ইমেজ ফর্মটা হবে সেটা হবে ক্যান্ডেল স্টিকেরই ইমেজ হবে। তাহলে সেটা কেমন ধরনের ইমেজ হবে দেখো এঁকে দিচ্ছি, ইমেজটা হবে জাস্ট লাইক দ্যাট। ওকে, বাট ইন অপোজিট ডাইরেকশন। ওকে, তাহলে কিরকম হবে দেখো, তাহলে ক্যান্ডেল স্টিকেরই হবে, মানে সেম অ্যাজ যেরকম আছে সেরকমই হবে, বাট উল্টো হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ইমেজ উইল বি সেম শেপ অ্যাজ ইটস সোর্স, এটা হবে। আফটার দ্যাট এর যে সেকেন্ড পয়েন্ট, দ্য ইমেজ উইল বি ইনভার্টেড। তাহলে যেমন লাইট সোর্সের ইমেজ ছিল তার এটা ঠিক উল্টে যাবে। ঠিক আছে, এইদিকে হয়ে যাবে, এদিকে ছিল এটা, এটা উল্টে যাবে, ইনভার্টেড। সাইজ, generally size of the image, size will be diminished, generally diminished হয়, কখনো কখনো এনলার্জ হতে পারে, বাট আমরা এখন জেনারেলি যেটা করছি এটা ডেমিনিশ সাইজই মোটামুটি, এটা জেনারেলি হয়, বাট কখনো কখনো এনলার্জ হতে পারে, সেটা আলাদা কেস। বেশ, জেনারেলি ডেমিনিশ করব আমরা, সাইজ উইল বি ডেমিনিশড। তাহলে কি, তাহলে যেদিকে ইমেজ ফরমেশনটা হবে সেটা সোর্সের মতোই হবে, সেম শেপে, এবং ইনভার্টেড হবে আর ডেমিনিশ হবে, এই কটা প্রপার্টি। আর যদি কালার, এটার কালার যেমন হবে ওখানেও কালার সেম হবে, তাহলে হ্যাজ কালার সেম এজ সোর্স। সোর্স বলতে গেলে কি লাইট সোর্সের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, আর এখানে ইমেজের কথা বলা হচ্ছে, ইমেজের কথা বলা হচ্ছে, সব ইমেজ। ঠিক আছে, এই কটা প্রপার্টি দেখে নাও। এরপর দেখো বলি, তাহলে এটাকে পিন হোল বললাম, কার্ডবোর্ড, এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা তৈরি করব পিন হোল ক্যামেরা। এবার দাও, দিস থিওরি উইল বি হেল্পফুল ফর আস টু মেক এ নিউ ইনস্ট্রুমেন্ট নোন অ্যাজ পিন হোল। ঠিক আছে, তাহলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বানাবো ইউজিং এ বক্স। দেখো আমি বলে দিচ্ছি কেমন করে। একটা জাস্ট এরকম একটা বক্স নেব, ঠিক আছে, বক্সের এখানে ফুটো করবো, এই 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 ফুটোটা অ্যাকচুয়ালি যে স্মল হোলটা এখানে বানাবো, কেমন, আর এদিকে যেটা পার্ট সেটাকে কেটে দিয়ে একটা সাদা ছোট্ট একটা পেপার লাগিয়ে দেবো, যাতে করে এদিক থেকে যখন এই ইমেজ ফরমেশনটা হবে দেখো এরকম করে, তাহলে এইদিকে ফুটো দিয়ে লাইট ঢুকবে আর এইদিকে এসে ইমেজ ফর্ম করবে এরকম। এই ইমেজটা যাতে ভিজিবল হয় ফ্রম আউটসাইড, ওই জন্য এখানে কি লাগাবো, ট্রান্সপারেন্ট নয় সরি ট্রান্সলিউসেন্ট একটা পেপার, যেটা আমাদের এমনি খাতার পেপার হয়, ঠিক আছে, এক্সারসাইজ বুকের পেপার, সেটা হোয়াইট পেপারটা লাগাবো যাতে করে লাইট এখানে ইমেজ ফরমেশন হলে এখানে আউটসাইড থেকে ভিজিবল হয়। বেশ, দেখো এটাকে আমি আঁকছি। এটা বক্স, বক্স নিয়ে নিয়েছি, দেখো বক্স নিয়ে নিয়েছি, দেখো এখানে ছোট ফুটো করে দিলাম যেরকম বললাম। এদিকে যেটা এন্ড পজিশন ছিল, এন্ড ফেস, সেটা কি করলাম, সেটাকে টিয়ার আউট করে দিয়ে কি করলাম, এখানে এটাকে হোয়াইট পেপার দিয়ে জাস্ট মুড়ে দিয়েছি, জাস্ট হোয়াইট পেপার দিয়ে কি করে দিয়েছি, জায়গাটা কভার করে দিয়েছি হোয়াইট পেপার দিয়ে, কেমন, যাতে করে এখান থেকে ভিজিবল হয়, যাতে করে উই ক্যান সি ফ্রম আউটসাইড, কেমন, বেশ এই থেকে আমরা দেখতে পাই এখানে কি হবে। তাহলে এখানে কি রাখলাম দেখো, এবার এই ক্যান্ডেল স্টিকটা সেম এই থিওরি এখানে অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে এখানে মধ্যে একটা ক্যান্ডেল স্টিক নিলাম বা অন্য কোনো লাইটের নিতে পারি, লাইটের থিং, ঠিক আছে, লুমিনাস থিং নিতে পারি, এখান থেকে লাইট তাহলে যাবে, এখানে যাবে, এইখানে ইমেজটা ফরমেশন হবে, জাস্ট লাইক দ্যাট। তাহলে এখানেও একটা অপোজিট সাইড থেকে ক্যান্ডেল স্টিক ফরমেশন, কেমন, অপোজিট সাইড থেকে ক্যান্ডেল স্টিক ফরমেশন, দেখো ঠিক আছে।
এরকম একই রকমের। এটাকে বলা হচ্ছে ইমেজ। এটা বাইরে থেকে ভিজিবল হবে এবং এটারও যা যা ইমেজের প্রপার্টি ছিল চারটে সেম প্রপার্টি হোল্ড করবে এখানে। কেমন? এটাকে বলা হবে পিন হোল ক্যামেরা, এটাকে বলা হবে ক্যামেরা। এখানে যে ইমেজ ফরমেশন হচ্ছে এটাকে বলা হবে পিন হোল, CAMER, পিন হোল ক্যামেরা বলা হবে, বিকজ এখানে পিন হোল আছে। এটা দেখো, তারপর পড়বো লাইটের একটা প্রপার্টি। ঠিক আছে, সেই লাইটের প্রপার্টির নাম হচ্ছে লাইট সবসময় সরল রেখায় চলে। ঠিক আছে, লাইট ট্রাভেলস থ্রু, দেখো লাইট travels through a straight line. ঠিক আছে, লাইট ট্রাভেলস থ্রু এ স্ট্রেট লাইন, অলওয়েজ। এটা অলওয়েজ হয়। তাহলে কি লাগে, এক্সপেরিমেন্ট করলাম। এক্সপেরিমেন্ট কি করব, একটা প্রথমে ক্যান্ডেল স্টিক নিলাম। দেখো এটা একটা ক্যান্ডেল স্টিক। যেমন এখান থেকে তুমি একটা স্ট্রেট টিউব নিলে, hollow tube. After that, you were watching the flame of the candlestick from here. So that will be visible to you, easily visible. Okay, the straight tube. But in case when you have, you will take that kind of some bended tube and you watch looking through this side, but it is not visible to you. Here is visible, it is not visible. ঠিক আছে, তুমি ফ্রেমটা কি করতে পারবে না, দেখতে পাবে না। তাহলে this actually experiment proves that the light travels through straight line. কেমন? Light travels through straight line. Yes. After that, we will see mirror. Now, what would be principle of mirror? তাহলে আমরা দেখলাম যে light travels through straight line. Travels through straight line. এবার দেখো মিরর। if you take a mirror, this is a mirror, ঠিক আছে, there is a reflecting surface and this is opaque surface. Okay, so if light falls on the mirror, actually for our everyday experience we know that a image, we will see an image. ঠিক আছে, whose image that was? The image will be same as the light comes from where? ঠিক আছে, যেখান থেকে লাইট আসছে তারই একটা ইমেজ এখানে তৈরি হবে। যেমন দেখো, এটা যদি কখনো তোমার মিরর হয়, এটা যদি মিরর হয়, এটা মিরর ধরে নিলাম, এন্ড এখানে তুমি একটা কি লিখেছো, একটা স্টিক রেখেছো। তাহলে তুমি দেখতে পাবে ঠিক এই মিররে এই স্টিকটা কেমন ভাবে হচ্ছে। এখানে তুমি স্টিকটা দেখতে পাবে কেমন, এরকম দেখতে পাবে। এখানে এরকম ভাবে দেখতে পাবে না, তুমি দেখতে পাবে মনে হবে যেন অনেকটা, যতটা এদিক থেকে দূরে আছে সেম এদিক থেকে ততটা দূরে এরকম ধরনের একটা ইমেজ তুমি দেখতে পাবে, যেটা স্ক্রিনের উপরেই ফর্ম মিরর। কেমন, এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টিং সারফেস। তাহলে মিরর কি করছে অ্যাকচুয়ালি দেখো, মিরর রিফ্লেকশন হচ্ছে। কি করে রিফ্লেকশনটা কি? একটা ফেনোমেনন। দিস ইজ এ ফেনোমেনন অফ লাইট। কার? লাইট ফেনোমেনন। কেমন? তাহলে কিরকম ধরনের রিফ্লেকশন লাইট ফেনোমেনন? যদি কখনো কোন রিফ্লেক্টিং সারফেসে
ইজ রিফ্লেক্টিং সারফেস, বা এটা মিররের সারফেস, যদি কোনো ঠিক আছে শাইনি সারফেস লাইট ফল করে, লাইট ফলস অন এ শাইনি সারফেস, ঠিক আছে। লাইট ফল তাহলে কি করবে, লাইট এখান থেকে ব্যাক করবে, কি করবে, লাইট ব্যাক করবে। কেমন, এই যে ফেনোমেনন, এই ফেনোমেননটা কি হবে, লাইট ব্যাক করবে, এই ফেনোমেনন, এই যে লাইটের ফেনোমেনন, এই লাইট ফেনোমেননটাকে বলা হবে রিফ্লেকশন। কেমন, আর এই রিফ্লেকশনটাই হয় অ্যাকচুয়ালি মিররে। ওই জন্য মিররে এই রিফ্লেকশনের ফলে কি হয়, the results, the image formation, ঠিক আছে, an image will be formed by the theory of reflection in the mirror. আর মিররের একটা প্রপার্টি দেখে নেবো, মিরর কি করতে পারে, মিরর ক্যান চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য লাইট। দেখো লাইট এদিক থেকে ছিল, তাহলে এখন তুমি ধরো এখানে এদিকে লাইট মারছো, বাট কেউ যদি এদিক বরাবর মিরর রেখে দেয় একটা, কি করলো, এদিক বরাবর কেউ একটা মিরর রেখে দিল, লাইট কি হয়ে যাবে, আপনার এদিকে রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে, কি করবে, এদিকে রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে। তাহলে লাইট, তাহলে মিরর হেল্পস টু রিফ্লেক্ট ব্যাক দ্য লাইট। আর আমরা বলতে পারি কি করতে পারে, মিরর কি করতে পারে, চেঞ্জেস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য লাইট, এটা করতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে লিখবো মিরর চেঞ্জেস দ্য direction